Сәлеметсіздер ме? 6-шы сынып оқушылары бүгінгі видеода Эксел оқулығының workbook'ын түсіндіріп беретін боламын. Яғни бізде 3-ші бөлімнің жалғасы 24-25 беттерді түсіндіремін. Оқушылар видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз. Ендеше сабақты бастаймыз. Бірінші жаттығу vocabulary, яғни сөздікке байланысты жаттығулар. With the clues and the complete the words to find the missing word деді. Яғни бұл жерде біз және де артық сөзді табуымыз керек. Бірінші сұрақ бойынша жауап береміз. Мында жазамыз сөзін. The natural world where an animal, person or plant lives in which changes because of global warming. Its environment. Жазамыз мында. Келесі. This is someone who studies different kinds of rock. It's geologist. The third. This is all the wild animals that live in a particular area. It's wildlife. The fourth. The space between two hills or mountains is called a valley. A dark shape which follows you wherever you go. It's shadow. This is what happens at the end of the day when the sun goes down. It's sunset. The Grand Canyon and the Grand natural beauty are the two famous examples of this. And the missing words, it's natural beauty. Yani бізде ең басты сөзіміз natural beauty деген сөз екен, иә. Жазып аламыз. Келесі бізде екінші жаттығу circle the odd word out. Яғни артық сөзді табуымыз керек, иә. Бірінші мысалға snow дейді, яғни ол қар, иә. Келесі ice, бұл мұз, freezing, бұл қайнау, hot дегеніміз ыстық, сонда бізде артық сөз freezing болады. Келесі rain, snow, wind and dry. Бұл жерде артық сөз dry болады. Себебі rain дегеніміз жаңбыр, қар, жел дейді. Бұл ауа райына қатысты сөздер, иә. Dry дегеніміз бұл артық сөз. Келесі summer, winter, august and spring. Артық сөз august болады. Себебі summer, winter, spring дегеніміз бұл жыл мезгілдері. Ал august дегеніміз айдың аты, иә. Келесі geologist, volcano, valley and canyon. Артық сөз geologist болады, иә. Geologist. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. Listen and choose a correct answer A, B or C. Тыңда дейді және дұрыс жауапты белгіле дейді, тыңдалым бойынша. Бұл жерде бірінші what's the weather like today? Бүгін ауа райы қандай дейді. Тыңдалымда қар жауап тұр екен, яғни B болады. Snowy. What's the temperature in Athens today? Яғни температура қандай дейді. Жауап B, минус 34 градус екен. Келесі what his favorite season? Оның сүйікті мезгілі қандай дейді. Жауап B болады. Summer. Жаз екен. Келесі where's he from? Ол қайдан дейді. Жауап B болады. New Zealand. Жаңа Зеландиядан екен. How far is the nearest train station? It's 4 kilometers. Яғни осы жауапты жазып аламыз. Келесі төртінші жаттығу exercise 4. What is the weather like in your city in winter summer? Write sentences. Жазда қыста сенің елді мекеніңде ауа райы қандай болады дейді. In my city, Семей. Менің қаламда Семейде. Мысалы жазым өздерің жазсаңдар болады өзгертіп. The winter is very cold and usually below freezing. In the summer it's very hot. Қыста күн қатты суық, кейде аяз болады дейді, ал жазда өте жылы деп жаздық, иә. Келесі бізде 25-ші жаттығу, 25-ші бет, 5-ші жаттығу, exercise 5, read the text below and mark the statements дейді. Текст оқы және де true or false орында дейді, иә. Ендеше бастаймыз. Тексті оқимыз. Kalahari Desert. Deserts cover about a fifth of the world's land area. The Kalahari Desert covers most of Botswana, parts of Namibia, and stretches into South Africa. It is one of the world's largest deserts. It is 4 times the size of Britain. In the daytime, it is extremely hot, but at night it is cold. The Kalahari doesn't have many plants, and most of the animals that live there can survive underground. This is because of the heat during the day, but they come out at night
when it is cool. However, the climate is changing and the desert doesn't have as much rain as it did a few years ago. Experts say that the wind is becoming stronger too. This means that the sand is moving around the desert is actually getting bigger. In fact, the sand might soon cover large areas of farmland. Unfortunately, this could mean that the poorest people might have an even harder time surviving in the desert. Most of them might have to move to a better place. Yani осы текстке байланысты true or false орнаймыз. Біріншісі, deserts cover half of the world's land area. It's false. Yani осы true or false-ды мына жерге жазып ала саламыз оқушылар. Келесі бізде 6-шы жаттығу exercise 6. Read the text again. Тексті қайтадан оқы дейді and answer the questions. Одан соң сұрақтарға жауап бер дейді, иә. Ендеше бастаймыз. Бірінші, in which continent is the Kalahari desert? Kalahari шөлінің континенті қандай дейді? It's in Africa. Ол Африкаға жатады, иә. Келесі, how big is the Kalahari desert? Kalahari шөлі қаншалықты үлкен дейді? It's 4 times bigger than Britain. Where do most of the animals in the Kalahari live? They live underground. Why is the Kalahari desert getting bigger? It is getting bigger because of the wind. Why might the people who live there have to move somewhere else? They might have to move because the sand might soon cover large areas of farmland. Осылай жазамыз. Келесі бізде 7-ші жаттығу. Exercise 7. Now listen and fill in the gaps. Тыңда дейді және де бос орындарды толықтыр дейді, иә. Ендеше жазамыз. Antarctica is the fifth largest continent and has an area of 14 million kilometers. Almost all of Antarctica is covered with ice, which is over 1.5 kilometers thick. It's the coldest, driest, and windiest place on Earth. Scientists consider it to be a desert because it gets very little rain. The only people who live there are scientists and researchers. The only large animals that live there are penguins and seals, and there aren't many plants either. Оқушылар, осымен бүгінгі сабақ тыңдауымыз аяқталды. Каналда басқа да сабақтардың жауаптары бар.